on this, any surgical procedure is performed in this procedure. This is CPT current procedural terminology. Current procedural terminology first medical terms చూసుకుంటున్నాము. ఈ మెడికల్ టర్మ్స్ లో సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ చూసాము. సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లైక్ కండిషన్స్ అంబి, అనైసో, డిస్, యు, హెటరో, హోమో, హైపర్, హోమో ఇవన్నీ మనకి తెలిసినాయి కదా. ఆల్జియా, ఈమియా, యాసిస్, ఐటిస్, లైటిక్, ఓమా, పతి, రేజియా, రియా, ఫ్లోర్ డిశ్చార్జ్, పారాసిస్, వీక్నెస్, ప్లేజియా, growth, plegia, paralysis, pnea, breathing. These are the medical terms we know, right? Yes or no? Okay, anterior directions, anterior, superior, inferior, lateral, distal, proximal. నేను ఫస్ట్ సెషన్ మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటి అంటే సిపిటి బుక్ మీకు ఆల్రెడీ 2022 ఎడిషన్ 2026 ఎడిషన్ షేర్ చేశాను మీ గ్రూప్ లో. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 11 and 21 and 22. పేజ్ నెంబర్ 21 and 22 లో ఈ మెడికల్ టర్మ్స్ అండ్ అనాటమీ ఫస్ట్ థింగ్ నేను అడిగేది ప్రిఫిక్సెస్ ఏమున్నాయి, anatomical organ names medical terms లో. What is the liver? Medical term hepato. Okay, what is the medical term for gallbladder? Anyone? Urinary bladder. Urinary bladder is cholecyst. Then gallbladder then. What is this? Medical terms చదవకపోతే ఎలా? Have to read the medical terms. ఓకేనా, ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ మెడికల్ టర్మ్స్ అన్ని చదవండి. Cholecysto is a medical term for gallbladder. Cysto is a medical term for which bladder? Urinary bladder. Urinary bladder. Okay, after this medical terms complete అయిపోయిన తర్వాత go with the entire CPT. The CPT లో first, okay, the series of CPT. The CPT మెయిన్ బాడీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ బాడీ దేనితో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ CPT starts with evolution and management. Evolution and management అంటాము. The series is called as 99,000 series. The entire course in the evolution and management will be 99,000 series. After the 99,000 series, we will be having in the CPT, we will be having anesthesia. Anesthesia, the code for the series for the anesthesia వచ్చేసి the series for the anesthesia the series for the anesthesia వచ్చేసి 0,000 series అంటాం. 00202 is the anesthesia series. After the anesthesia, we will be having surgery. The surgery లో first integumentary system. Integumentary system. The integumentary system 10,000 series. Then integumentary అయిపోయిన తర్వాత musculoskeletal system. Musculoskeletal system. The musculoskeletal system వచ్చేసి 20,000 series. Then we have respiratory and cardiovascular system. Respiratory and cardiovascular system. Cardiovascular system. The series is called as 30,000 series. Then we will be having digestive system. It is a series is called as 40,000 series. Then after the digestive, we have renal or urinary system. We have 50,000 series. Then endocrine and endocrine and nervous, which includes eye and ear. That the series is called as 60,000 series. 60,000 series. Okay, 10,000, 20, 30, 40, 50, 60. Then after the surgery complete apongolone, we have radiology. Radiology we will be having 70,000 series. Which series చెప్పండి? Radiology 70,000. Then pathology. In the CPT we will be having pathology and laboratory.
The series is called as 80,000 series. The codes are present from 80,000 series, laboratory and pathology. Last series is called as medicine. The medicine will be 90,000 series. The 90,000 series is called as medicine. Okay, in the CPT, we will be having the main body of the CPT will be having evolution and management. The series is called 99,000 series. After the ENM, we will be having anesthesia. Anesthesia is called as 0,000 series. Anesthesia is called as 0,000 series. Then anesthesia, tarvata surgery. Surgery lo first we will be having integumentary system. What is the integumentary system? Which series? 10,000 series, then musculoskeletal, 20,000 series, respiratory and cardiovascular, okay, which includes lymphatic కూడా include అయి ఉంటుంది 30,000 series, then digestive system, 40,000 series, and renal or urinary, male repro and female repro include అయి ఉంటుంది 50,000 series, then endocrine and nervous, eye and ear, that is the series is called as 60,000 series, then radiology, what is the radiology? 70,000 series. 70,000 series is called as radiology. Next, pathology and laboratory, 80,000 series. Medicine, 90,000 series. 90,000 series. Okay, CPT look first we will be having ENM. Okay, the ENM is a 99,000 series, but it's present on the starting of the book round in the evolution and management. First code in the ENM. First code in the hello. అందరికి బ్రేక్ అవుతుందా? ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఓన్లీ సార్ యా ఒక మీరు వెళ్ళిపోండి మ్యామ్, నేను వెయిట్ చేస్తున్నారా? వెళ్ళిపోండి, నేను కీ బేసిస్ వెళ్ళిపోతాను. కీ రాజన్న తెచ్చి ఇస్తారంట, అన్న వేసేసి మీరు వెళ్ళిపోండి. బాయ్. సెవెన్ దాకా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇఫ్ ద సేమ్ రిపీట్ అయితే లెట్ మీ నో. అమ్మాయి ఆడిబుల్ వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు?
ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, సేమ్ రిపీట్ అయితే లెట్ మీ నో. ఓకే, యా, న్యూ పేషెంట్. See here in the evaluation and management, what is the first code? 99,000 two zeros. Which series? 99,000 series is called as, what is it called? Evaluation and management. First we have ENM. What is the last code in the ENM? Last code in the ENM. ENM లో ఒక లాస్ట్ కోడ్ చూస్తే 99,499. ఇది anesthesia కదా. Then again anesthesia. In the page number we have 62. We will be having what? 99,499. What is the first code in the ENM? Evaluation and management అంటాము. ENM. E అంటే evaluation, M అంటే management. 99,2022, 99,499. 499. Then after the ENM we will be having next time ఉన్నాయి anesthesia. 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 In the case of anesthesia, what is the first code in the anesthesia? ఇవి చూడకండి. Don't see this. ఇవి చూడకండి. ఇవి నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. కోడ్ చూడండి. What is the code? 00100. 0,000 series. Which series? 0,000 series. What is the ending code of the anesthesia? 01999. 0100000 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి 01999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అనస్థీషియా. వి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అనస్థీషియా అంటున్నాం. దెన్ ఆఫ్టర్ ద అనస్థీషియా వి విల్ బి హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ టైం ఉంటుంది సర్జరీ. సర్జరీలో ఫస్ట్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ విచ్ సిరీస్ చెప్పండి? 10,000 series. The 10,000 series is called which system? Integumentary system. The integumentary system last 10,030 నుంచి first code in the integumentary system is the 10,030. What will be the ending code of the integumentary system? 19,000. The integumentary system యొక్క ending code వచ్చేసి ఇక్కడ పైన చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మనకి. integumentary system 19,499. 10,030 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి 19,499 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. దట్స్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ సిస్టమ్? Integumentary system. The 10,000 series is integumentary. Then after the integumentary we will have a musculoskeletal. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 20,100 తో స్టార్ట్ అయ్యి 29,999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. That is called as which system? Musculoskeletal system. Which series? 20,000 series. 20,100 తోటి స్టార్ట్ అయింది. Then it ends with 29,999. 29,999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. That is the system is called as musculoskeletal system. Musculoskeletal system. 29,999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. Then after this we have respiratory. The third system is called as respiratory. Respiratory దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? 30,000 తోటి స్టార్ట్ అయ్యి it ends with 32,399. 32,399. రెస్పిరేటరీ అయిపోగానే నెక్స్ట్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ కార్డియోవాస్కులర్ ఉంటుంది చూడండి. దిస్ కాల్డ్ ద రెస్పిరేటరీ ఇస్ ఆల్సో 30,000. కార్డియోవాస్కులర్ ఇస్ ఆల్సో 30,000 ఇట్ సెల్ఫ్. ఆఫ్టర్ రెస్పిరేటరీ కంప్లీట్ అయిపోగానే విల్ బి హ్యావింగ్ 33,399. విల్ బి హ్యావింగ్ కార్డియోవాస్కులర్ ఎక్కడ దాకా? 33,0162, 37,799. After the cardiovascular we will be having lymphatic system కూడా ఉంటుంది. After the cardiovascular we will be having lymphatic system. 37,399 దగ్గరకు వెళ్తే lymphatic system కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ పైన చూసుకుంటే ఏ సిస్టమ్ అర్థమవుతా ఉంటుంది మనకి. దిస్ అబౌట్ ద cardiovascular అని. After the cardiovascular we will be having hemic and lymphatic system. It starts with 38,100 and ends with 39,599 తోటి ఎండ్ అవుతుంది.
Then ఈ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ సిస్టమ్ విల్ బి 40,000 సిరీస్. వాట్ ఇస్ ద 40,000 సిరీస్? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 40,490 లో స్టార్ట్ అయ్యి వాట్ ఇస్ ద ఎండింగ్ కోడ్? 49,999. 49,999 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. That is called as digestive system. The 40,000 series is called as digestive system అంటాం. After the digestive system, we will be having urinary system. 50,010 to 50,000 53,899. Urinary లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లిప్రో కూడా ఉంటుంది. Male reproductive and female reproductive is also present in this urinary system. The urinary, which includes male and female repro, then male reproductive system 54,000 to 55,899. Then female reproductive system ఉంటుంది. The urinary male repro and female repro, which system, which series చెప్పండి? 50,000 series. Female genitals 58,399. Then after this next 60,000. 60,000 is called as, first it starts with endocrine. Endocrine తో స్టార్ట్ అవుతుంది and it leads to endocrine system 60,000 series. Endocrine తర్వాత next we will be having nervous which starts with 61,000 తో స్టార్ట్ అయ్యి 64,999 తో ఎండ్ అవుతుంది. After the nervous system we will be having eye and ear. 64,999 తర్వాత వెళ్ళి చూసినట్లయితే we will be having inside the CPT we will be having what? Eye and ocular adnexa. Eye గురించి ఉంటుంది. eye తర్వాత next we will be having ear. These are all the surgeries which are performing on the human body. Eye complete అయిపోయిన తర్వాత we will be having the surgeries on ear. The code 60,000 series, the surgeries on ear 69,000 to 69,69979. Eye and ear complete అయిపోగానే next we will be having 70,000 series. What is the 70,000 series is called as? Radiology. 70,010 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్రేస్ కోడ్స్, ఎంఆర్ఐస్ కోడ్స్, సిటీ స్కాన్స్ కోడ్స్, అల్ట్రాసౌండ్ కోడ్స్, ఫ్లోరోస్కోపిక్ గైడెన్స్, ఇవన్నీ రేడియాలజీస్ లో ఉంటాయి. 79,000 తోటి రేడియాలజీ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ద రేడియాలజీ వి విల్ హ్యావింగ్ ల్యాబ్ అండ్ పాథాలజీ అండ్ లాబొరేటరీ. పాథాలజీ అండ్ లాబొరేటరీ విచ్ 1000 చెప్పండి? ఏ 1000 లో ఉంటుంది? 80,000 series. 80,000 series is called pathology and laboratory. Pathology laboratory అయిపోగానే the last series will be medicine ఉంటుంది. Medicine will be the last series. Okay, what is the ending code of the medicine? Medicine ending code వచ్చేసి 99,000. $99,607 is the ending code of what? Medicine. What the CPT contain? The CPT contain ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ evaluation and management. Which series? The series is called 99,000 series. Then we will be having anesthesia. Anesthesia which series? 0,000 series. Okay, next surgery we will be having integumentary system. Then integumentary complete అయిపోయిన తర్వాత next will be 10,000 series, musculoskeletal 20,000 series, respiratory and cardiovascular and lymphatic 30,000 series, then followed by digestive 40,000 series, renal and urinary which includes male and female repro, it is a 50,000 series, then endocrine and nervous and eye and ear 60,000 series. Radiology is a 70,000, pathology and laboratory is a 80,000, medicine is a 90,000 series. Is it clear? Yes. Okay, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మెడిసిన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత we will be having category 2 codes. The following section of the current procedural terminology, last digit వచ్చేసి F ఉంటుంది.
ఫోర్ డిజిట్స్ వచ్చేసి ఆర్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ద లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఉంటుంది. దోస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కేటగిరీ 2 కోడ్స్. వి వోంట్ యూస్ యాక్చువల్లీ దిస్ కేటగిరీ 2 కోడ్స్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as supplementary tracking codes. It is used for performance measurement. The procedure యొక్క performance measurement కోసం యూజ్ చేస్తాం. దోస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కేటగిరీ 2 కోడ్స్ అంటాం. ద లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంటుంది అంటే ఎఫ్. What is the last digit on the code? The first four digits are numbers. The last digit is a F ఉంటుంది. Okay, the supplementary codes అంటాము performance tracking కోసం యూస్ అవుతాయి. We won't use generally these codes. Then category 2 అయిపోయిన తర్వాత we will be having category 3 codes. The last digit వచ్చేసి T ఉంటుంది. They are called as temporary codes అంటాము. The category 3 codes are called as temporary codes. The last four digit will be the first four digit will be the numbers ఉంటాయి, and last digit will be the temporary code, which means the services was not approved. The procedures or temporary procedure, it was not approved. అంటే the FDA was not approved this procedure. ఇంకా FDA అప్రూవ్ చేయలేదు. Still it was a pending. టెంపరరీగా పెట్టారు అక్కడ. ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలా లేదా అనేది పర్మిషన్ రాలేదు. జస్ట్ హీ వాస్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ద టెంపరరీ కోడ్స్. టెంపరరీ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కేటగిరీ 3 కోడ్స్. ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్ కంటైన్ ద టెంపరరీ కోడ్ ఫర్ ద ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, ద సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ పారాడిగ్మ్స్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ టెంపరరీ కోడ్స్ అంటాము. టీ కోడ్స్ లాస్ట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది? టీ వస్తుంది. దిస్ ఆల్సో వి వోంట్ యూజ్. After the temporary codes, we will be having appendix. The appendix A అంటాము. In the initial లో I said about modifier symbols, modifier, place of service codes అని చెప్పాను. 2-digit codes. Those place of service codes లాగానే we will be having appendix అని ఉంటుంది. The detailed explanation. The initial of the page లో modifiers అని there's a single line లో ఉన్నాయి place of service codes కానీ modifiers. But in the case of appendix A, after this we will be having appendix A ఉంటుంది. Is an appendix A, the detailed description of modifier. Modifiers యొక్క detailed description గురించి ఉంటుంది. ఎన్నొచ్చాయి? ఓకే, appendix A అంటే detailed description. Then those are called modifiers అంటాము. The modifiers లో ఓకే ఎంటైర్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ప్రొసీజర్ గురించి డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో ద మోడిఫైర్స్, ఆఫ్టర్ ద మోడిఫైర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే విల్ బి అపెండిక్స్ బి. అపెండిక్స్ ఏ కంప్లీట్ అయిపోగానే వి విల్ బి హ్యావింగ్ అపెండిక్స్ బి. నేను మోడిఫైర్స్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో. అడిషన్స్, డిలీషన్ అండ్ రివిజన్స్. ఈ ఇయర్ యాడ్ చేసిన కొత్త కోడ్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని రివైజ్ చేసిన కోడ్స్ ఏంటి, డిలీట్ చేసిన కోడ్స్ ఏంటి, న్యూ కోడ్స్ ఏంటి, యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ఏంటి, దిస్ ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అపెండిక్స్. అపెండిక్స్ లో A to W దాకా ఉంటాయి, T దాకా ఉంటుంది అపెండిక్సెస్. A to T న్యూ కోడ్స్, యాడ్ ఆన్ కోడ్, డిలీటెడ్ కోడ్స్, ఈ ఇయర్ చేసిన రివిజన్స్ ఏంటి, what are the 2026 new codes ఏమి యాడ్ అయ్యాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ అపెండిక్స్. అపెండిక్స్ ఒక్క నిమిషం. అపెండిక్స్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ద సమ్మరీ ఆఫ్ ఫ్రీ సీక్వెన్స్డ్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అపెండిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ST అని ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ హౌ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టాక్సానమీ ఇన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ప్రొసీజర్స్, AI ఇన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొసెసర్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము. దెన్ అపెండిక్స్ T ఉంటుంది. And after this index, we will be having what? Index, instruction for the use of book, maintenance. We have the alphabetical index. In the ICD, alphabetical index is present in ఎక్కడ ఉంటుంది? Starting of the book లో ఉంటుంది. Yes or no? Alphabetical index is the present in starting of the book. But in the case of CPT, after the page number 1093 తర్వాత we will be having index. Appendix ఉంటుంది. All the surgeries యొక్క names are present in this appendix. I need the code for appendectomy,
అపెండెక్టమీ లాప్రోస్కోపిక్ అనే కోడ్ కావాలి నాకు. అట్ విచ్ లెటర్ ఐ నీడ్ టు గో? ఏ. ఏలో నెక్స్ట్ లెటర్ ఏం రావాలి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ ఇన్ ద ఏ? ఎల్లా? అపెండెక్టమిక్ మ్యామ్. పి కదా. ఏపీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హార్డ్ కాపీస్ ప్లీజ్ సర్చ్ ఆన్ యువర్ బుక్స్. ఈ బుక్స్ లో సెర్చ్ చేయండి. ఎల్ఎంఎన్. ఎన్ తర్వాత ఓ తర్వాత పి కదా. సిఆర్. అపెండెక్టమీ లాప్రోస్కోపిక్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 44,000. 44,970. ఈ కోడ్ ని తీసుకొని వెళ్ళి వేర్ ఐ షుడ్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ మెయిన్ బాడీ. దిస్ 44,950ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే మెయిన్ బాడీలో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. విచ్ మీన్స్ విచ్ సిరీస్? ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో 40,000 సిరీస్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. వెళ్ళి చూద్దాం. 44,970 ఏ కోడ్ ఉందో చూద్దాం. ఫార్టీ ఫోర్ కదా. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద 44,970? అపెండెక్టమీ సర్జికల్. 10 minutes పడుతుంది. Appendectomy, laparoscopic, surgical, appendectomy. The main term surgical అని ఉంది. Next, if I said I need the code for nephrectomy partial అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను? ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ కి వెళ్ళాలి. ఏ లెటర్ కి? సర్జరీ ఏంటి? ఎన్ కదా. నెఫ్రెక్టమీ అనే ఎన్ లెటర్ కి వెళ్ళాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో ఎన్. చూడండి మీ బుక్ లో నెఫ్రెక్టమీ పార్షల్. ద కోడ్ సిరీస్ హైఫెన్ ఉందా? ఎస్, డైరెక్ట్ కోడ్ ఉందమ్మా. ఓకే. నెఫ్రెక్టమీ పార్షల్ ఏమని చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్ హియర్? ఐ హావ్ 50,240. దిస్ 50,240ని ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ బాడీ. 50,000 which means renal system. ఏముంది? నెఫ్రెక్టమీ పార్షల్. ఐ నీడ్ ద కోడ్ ఫర్ సెప్టోప్లాస్టీ. డైరెక్ట్ గా ఏ లెటర్ కి వెళ్ళిపోవాలి నేను? ఎస్. ఎస్ మ్యామ్, సెప్టోప్లాస్టీ. 50,000. 50,000 వచ్చిందా? 30,000? SE కదా. Have to go to the SE. Septoplastic. What's the code I got here? 50,000. Sorry, 30,000.
520. ఈ కోడ్ ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? మెయిన్ బాడీ 30,520. What the this main body is giving? 30,520 kada? Septoplasty, submucous resection with or without cellulose coding, countering or replacement with graft. Nasal septum ni repair చేస్తున్నారు. What the main body is providing? The main body is providing extra information or additional information about the surgery. Surgery యొక్క extra information, additional information వస్తుంది. We should confirm the alphabetical index codes in ఎక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? In the main body. I need the code for X-ray of chest. X-ray of chest. I need the code for X-ray of chest. Where I need to go? X-ray, right? It is a procedure. X letter కి వెళ్ళాలి. కింద X-ray anyone? See here, this is a X-ray. X-ray కింద ఏం చెప్పాను? X-ray ఎక్కడ? On chest. This is the X-ray on chest. What are the codes? 71045 hyphen 71048. This hyphen is indicating code range. ఈ కోడ్ నుంచి ఈ కోడ్ మధ్యలో ఉంటుంది. X-ray of chest is present. This hyphen is indicating code range. కోడ్ రేంజ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూద్దాం. X-ray is also called radiological examination కూడా అనొచ్చు. X-ray అనొచ్చు or radiological examination అని కూడా అనొచ్చు X-ray ని. ఓకే, వెళ్ళి చూద్దాం. 71045 వెళ్ళి చూడండి మీ బుక్ లో. 71045 to 71048. Yes, radiological examination. Any views, ma? Just single view. Next 71046. Radiological examination of chest, 2 views. 71047. 3 views. 71048. 4 or more views. ఒకసారి చూపిస్తాం. Yes, 71045. Radiological examination of chest. Any views? Single view. 71046. 2 views. 71047. 71048. 4 or more. అసలు ఈ కోడ్స్ ని ఎలా చదవాలి? ఓకే, there are the 4 types of codes ఉన్నాయి. Types of codes. The types of codes లో there are 2 types of codes. Standalone codes and indented codes. అంటాం. Standalone codes and indented codes. ఫస్ట్ standalone code అంటే ఏంటి అంటే, దిస్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఏమవుతుంది అంటే, ద స్పేస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద కోడ్ అండ్ ఇట్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ లెస్. కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి, కోడ్ కి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్ కి స్పేస్ లెస్ ఉంటుంది. స్పేస్ లెస్ అండ్ దే కంటైన్ సెమీకోలన్స్. సెమీకోలన్స్ అంటే ఏంటి అంటే 2 చుక్కలు ఉంటాయి. దే కంటైన్ సెమీకోలన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి విచ్ కోడ్? ఇండెంటెడ్ కోడ్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇండెంటెడ్ కోడ్? The space is more between the code and code description. More space, the space more ఉంటుంది and depend on immediate standalone code for complete description until semicolon. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 710 కి 7145 కి
71046 కి 2 వ్యూస్ కి స్పేస్ ఏది పెద్దగా ఉంది చెప్పండి. కోడ్ కి కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి ఏ కోడ్ కి 71046 has a more space, right? If the space was more, space more ఉంటే ఏ కోడ్ అంటాం? That code is called indented code అంటున్నాం. That the code is called as indented code. If the space was less space ఉంటే standalone code. Standalone code లో ఇంకేముంటాయని చెప్పాను? They also contain semicolons. The standalone codes also has what they has? Semicolons ఉంటాయి. ఉన్నాయా చూడండి. ఎస్ ఆర్ నో? చెస్ట్ పక్కన దిస్ కోడ్ స్పేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని స్టాండలోన్ కోడ్ అంటున్నాము. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. స్టాండలోన్ కోడ్, ది స్పేస్ is more. This code is called which code? Indented code. Standalone code అంటున్నాము as well as indented code అంటున్నాము. This is the standalone code. 71045 చదవాలంటే డైరెక్ట్ గా చదివేస్తాం. రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ చెస్ట్ సింగిల్ వ్యూ అని చదువుతాం. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్, మోర్ స్పేసెస్ ఉన్న కోడ్ ని చదవాలంటే ఎలా చదవాలి అంటే వి షుడ్ రీడ్ ద స్టాండలోన్ కోడ్ యొక్క సెమీకోలన్ దాకా చదివి ఈ కోడ్ చదవాలి. ఇప్పుడు 71046 చదవాలంటే ఎలా చదవాలి చెప్పండి. 71046 రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ చెస్ట్ 2 వ్యూస్, అంతేనా? 2 వ్యూస్ కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ అంతే 71047 ఏ కోడ్ ఇది? ఇండెంటెడ్ కోడ్. ఎలా చదువుతాము? రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ చెస్ట్ 3 వ్యూ. 71048 4 or more views. ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి, విచ్ కోడ్? 71100 స్టాండలోన్ కోడ్. ఎందుకని స్పేస్ అనేది? Because of its less space, this code is called standalone code and they also contain ఏముంటాయి? సెమీకోలన్. ఈ రెండు చుక్కల్ని సెమీకోలన్స్ అంటాం. While we are reading the standalone code, we have to read the entire code. 71100 radiological examination of ribs, unilateral and views. 2 views. But in the case of 71101, which code it is? Indented code. Which code? Indented. ఎందుకని? there is a more space కదా. ఎస్ ఆర్ నో? స్పేస్ అనేది చాలా ఉంది దీనికి. ఈ 71100 కి 71100 స్పేస్ తక్కువ ఉంది కోడ్ కి కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి. బట్ 71101 కి కోడ్ అనేది కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి స్పేస్ పెద్దగా ఉంది. ఇలా స్పేస్ పెద్దగా ఉన్న కోడ్స్ ని ఇండెంటెడ్ కోడ్స్ అంటాము. ఈ ఇండెంటెడ్ కోడ్స్ చదవాలి అంటే ఎక్కడి దాకా చదవాలి? స్టాండలోన్ కోడ్ యొక్క సెమీకోలన్స్, రేడియాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ రిబ్స్, యూనిలేటరల్ అని చదివి సెమీకోలన్ తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ పోస్టీరియర్ యాంటీరియర్ చెస్ట్ మినిమం ఆఫ్ 3 వ్యూస్ అని చదవాలి. ఎస్. శ్రీవిద్య గారు, ఆర్ యు దేర్? శ్రీవిద్య, you didn't got it. You are in train. ఎస్ సాయి ఇది ఏ కోడో చెప్పండి సాయి. విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? తక్కువ ఉంది. ఏ కోడ్ అంట? స్టాండ్ అలోన్ కోడ్ అంటాం. ఏమంటాము? స్టాండ్ అలోన్. అండ్ దీంట్లో సెమీకోలన్స్. ఇది చదవాలంటే ఎలా చదువుతారు చెప్పండి సాయి మీరు? బయోట్రల్ 3 వ్యూస్. నెక్స్ట్ సతీష్ గారు మీరు ఉన్నారా? 71111 సార్. విచ్ కోడ్? ఇండెంటెడ్ కోడ్. ఎలా చదువుతారో చదవండి సార్ ఒకసారి. రేడియాలజికల్ కరెక్ట్, చదవండి. చదవండి సార్. చూడండి సార్. సార్ ఏం చదువుతున్నారు? దీనికి తీసుకోవాలి కదా. నేను 71111 అన్నా.
Radiological examination of ribs, unilateral or bilateral? Bilateral, including posterior anterior chest, minimum of any views? Four, four views. అర్థమైందా ఎలా చదవాలో సతీష్ గారు? నో సార్, అర్థమైందా? ఎస్. శ్రీవల్లి గారు, ఆర్ యు దేర్? శ్రీవల్లి, శ్రీవల్లి, సౌమ్య, సౌమ్య గారు ఉన్నారా మీరు? ఎస్. విచ్ కోడ్ మ్యామ్ ఇట్ ఈస్? 71120 is a standalone code. Please read this code, ma'am. Minimum of 2 views. Okay, next Swarna garu, which code it is? Sternum చదవాలా మేడం? Because semicolons ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా. Yes, please read that. Joint or joints, minimum of. Yes, Kulsum, are you there? Kulsum, carry on. 71250. Which code? Indented code. Indented or standalone, ma? Correct చూడండి. Yeah, because it has this less space as well as it has semicolons, right? Computer tomography of thorax, diagnostic without contrast material. Yes, Durga Malleshwari garu, are you there, ma'am? Yes, please read this. Which code, ma'am? Indented code. ఎలా చదువుతారు? With contrast material. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? స్టాండలోన్ కోడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్. స్పేస్ కోడ్ కి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కోడ్ కి కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి స్పేస్ తక్కువ ఉంటే ఆ కోడ్ ని స్టాండలోన్ అంటాడు. కంప్లీట్ గా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు, అది మొత్తం చదివేసేయాలి. అలా కాకుండా కోడ్ కి కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ కి స్పేస్ పెద్దగా ఉంటుంది. దట్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్, దోస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్ విచ్ కోడ్స్? ఇండెంటెడ్ కోడ్స్ అంటాము. వీ హావ్ టు రీడ్ ద ఎక్కడ దాకా? స్టాండర్డ్ కోడ్ యొక్క సెమీకోలన్ దాకా చదివి ఇండెంటెడ్ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ చదవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎవ్రీవన్, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ స్టాండర్డ్ కోడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్? వాట్ ఇస్ ద వర్క్ టుడే? ఈరోజు ఫస్ట్ మెడికల్ టర్మ్స్ పేజ్ నెంబర్ రోమన్ నెంబర్స్ 21, 22 లో ఉంటాయి సిపిటి బుక్. ఓకే, ఈ మెడికల్ టర్మ్స్ చదివిన తర్వాత ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద మెడికల్ టర్మ్స్ 10,000 అంటే ఏంటి, 20,000 ఏంటి, 30,000 ఏ సిరీస్, 40,000 ఏ సిరీస్, 50,000 ఏ సిరీస్ అని నేర్చుకోండి. రేపు నేను ఫస్ట్ అడుగుతాను, వాట్ ఈస్ ద 20,000 సిరీస్? యూ హావ్ టు టెల్ లైక్ మస్కోస్కెలిటల్ సిస్టమ్. వాట్ ఇస్ ద 70,000 సిరీస్? రేడియాలజీ. వాట్ ఇస్ ద అనస్థీషియా కోడ్ సిరీస్? 0,000 సిరీస్. ఈ సిరీస్ అనేది గుర్తుండిపోవాలి మనకి. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? నో సార్, మళ్ళీ డీటెయిల్ గా మళ్ళీ చెప్తాం వీటి మీద. టుడే ఐ విల్ గివ్ ద ఓవర్ వ్యూ. ఓకేనా? మళ్ళీ వీటి మీద డీటెయిల్ గా చాప్టర్స్ నుంచి ఎవ్రీడే క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నో మ్యామ్, అవే ఉన్నాయి. జస్ట్ ఏమైనా అడిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి నేను చెప్తాను. ఓకేనా? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఎస్టర్డే క్లాస్ రాలేదా? మీరు అడిగారా తనని హెచ్ఆర్ని? నేను తనకి రోజు చెప్పాను, ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి నాకు ఇమేజ్ పెట్టమని కూడా చెప్పాను నేను. ఒకసారి మళ్ళీ రోజు ఒకసారి అప్డేట్ ఇస్తాను సార్ గారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.